on February 1st each year, Rwandans commemorate the Heroes' Day, a day on which the country pays tribute to selfless individuals who lived at different times and did extraordinary things in service of the nation, paying the ultimate price in the process. Mu by'ukuri ubutwari ni ikintu cyahozeho, ni ikintu gikomeye mu muco w'Abanyarwanda, ni imwe mu ndangagaciro zikomeye zaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Intwari ni umuntu ugira akamaro, agatinyuka icyo ari cyo cyose gifite icyo kimariye, byaba igihugu byaba abantu yabo we bwite, cyane cyane yatabifitemo inyungu niho byitwa ubutwari. Abibona neza yenda ko ashobora kubizira ariko akihata kugerageza ku cyo yashakaga. Ibyiciro dufite kuko ibyiciro bitatu, icya mbere imanzi nicyo gikuru, icya kabiri imena, icya gatatu ingenzi. Imanzi rero nicyo cyiciro gikuru, nicyo cyiciro cya mbere. Ni umuntu waranzwe n'ubwitange buhanitse, n'ubwitange buhebuje, akitanga agatanga, akaba yatanga n'ubuzima bwe. Ret Fred ngewe nahuye nawe muri 85, nabanye nawe kuva icyo gihe muri 85 kugeza muri 90 dutera. Akaba yaritabye n'Imana turi kumwe. Ntago byatwaye umwanya munini, nibwo hazaga imodoka X-Far iraza ifite imbunda ntoya ya machine gun, araswa isasu ku gahanga hano ku masoso, yari muremure yaradusumbaga, twese twari duhagaze. Yaravuze ngo aduye amenipiga. Mu cyiciro cya kabiri hajyamo imena, mu cyiciro cy'imena nanone tureba bya bintu bitatu, ariko mu cyiciro cy'imena hashobora kujyamo umuntu uriho n'utakiriho. The rest of the recognized Rwandan heroes are featured in the Imena category. King Mutara III Rudahigwa. Rudahigwa was born in 1911, enthroned in 1931, and passed away in 1959. In his lifetime, he led by example, placing a great importance to the welfare of the people of Rwanda. Rudahigwa rero ahantu navuga yagaragarije ubutwari bwa mbere nuko muri iryo totezwa rya Musinga we yahisemo kuza kumuba hafi no kumwandikira, kumugisha kwandika, kumusemurira n'ibindi nk'ibyo. Bwa kabiri yagaragaje ubutwari bwe, yakuyeho ikiboko. Bukeye ibyo bintu byo gushyira imbere ubuhinzi bw'amakawa gusa, ibyo bintu nabyo abikuraho. Abanyarwanda nibahinge ibyo barya, gukora imirimo udahemberwa nabyo abikuraho. Abanyarwanda batangira kujya bumva hari akantu kabereka ko kuko bafite umwami. Nyangaga agasuzugura umuzi wese arabizi. Cyane cyane muri icyo gihe cya kera, ari mu Rwanda ari n'ahandi mu bihugu bitandukanye, mu miryango itandukanye, babureberaga ku rugamba. Ariko uko ibihe byagiye biha ibindi, byageze aho ubutwari bakabureba mu bikorwa byose bijyanye n'imibereho y'abantu, n'imibanire y'abantu, n'iterambere ryabo. Félicité Niyitegeka. Niyitegeka became the first Rwandan and African woman to be trained in Lourdes, in France, and became a teacher with a high involvement in religious activities. In 1994, some religious organizations in Rwanda were among the theaters of genocide slaughter. Félicité Niyitegeka did not indulge in the latter and rescued some who were not consumed by the raging genocide. Mu majyaruguru amashuri yari ataraba menshi. Uwo Félicité ni umwe mu baje gutangira kuhigisha. Muri iyo myaka namumenyemo ni ya myaka mibi mu Rwanda, imvururu zitangira zitaranamenyerwa. Arabigaya ndetse arabivuga. Arengera abo batotezwaga ku buryo bukabije, nabwo arabitangira kugeza mbega akomeza gukora ibyo bikorwa byiza kugera mu 1994. Musaza we w'umusirikare yari yamwandikiye, yari umusirikare mukuru, yari koloneli hariya mu Bigogwe. Aramwandikira aramubwira ati maze dore aho ngaho tugiye kuhatera cyane, nta buye rizasigara rigeretse kuri yindi, none ndagira ngo noheze jepe ubwire n'undi ubona ko atarebwa n'iki kibazo baze babatware. Yaramusubije ati mon frère chéri, ungiriye neza ko ubushatse kunkiza, ariko ntabwo nahangara gusiga abantu turi kumwe ndetse n'abandi nari natumiye mu masengesho ngo mpunge mbasiga gahabapfe. Jewe narabyiyemeje mpisemo gupfana nabo.
ni ukuvuga yapfuye urwo yateganije ntabwo rwamutunguye. Ni koko rero umunsi warageze baraza barabatwara babashyira ku murongo hariya. Ubwo rero barabarashe bagera kuri Felicita bibaza ko ubwo abonye abo yarengeraga birangiye agaruka kugera nawe bamugezeho. Yahisemo kujyana n'abandi aho gusigaraho nabi. Ngabwo ubutwari bwa Felicita tuzi kuko byashoborwa na bake. Kwemera gupfa washoboraga gukira. Inyange students. In 1997, the western part of Rwanda was characterized by insecurity cases as a result of the attacks of the Interahamwe militias and former soldiers who would infiltrate the country, mainly from DR Congo, kill people and run back across the border. It is in this way that Inyange students were attacked and asked to divide themselves. Nobody could imagine that one day people with a gun will come and ask us to divide ourselves. In the night of 18th March 1997, the killers came in our classes. They found us praying. They went in 2 classes, senior 6 and senior 5. But they started by senior 6, where I was studying in 1997. So after killing 3 of our colleagues and wounding like 16, including myself, so they went in senior 5. In fact, in senior 6, the question was making choice. They said, we want Tutsi to go to this side and Hutu to go to this side. We said we are Rwandans. But when they arrived in senior 5, they said, we know there are Tutsis here. One of the students there, she's called Helena Benimana. Immediately she said, we do not have Tutsi, we do not have Hutu, we are all Rwandans. Immediately jump on one lady called Seraphine. They said, we know you are a Tutsi. Then immediately they shot at her. Those who survived were 41. Today 2 have already died. Yeah, so we remain as 39. Agathe Uwiringiyimana. Among the heroines we honor, there is Agathe Uwiringiyimana, who was the Rwandan Minister of Education from April 16, 1992 to July 1993. In July 1993, Uwiringiyimana became Rwanda's Prime Minister. In that capacity, she challenged the dictatorial regime of the time, even as she was serving the country in the same period, by firmly standing against discrimination and injustice. She was killed by former regime's army in the morning of April 7, 1994, at the very beginning of the 1994 genocide against the Tutsi. Michel Rwagasana. Rwagasana was a founding member of Union Nationale Rwandaise, INAR, a political organization that agitated for the unconditional independence of the country, and was its Secretary General at the time of his death in 1963. Turning down offers of a ministerial position from the former president Gregoire Kayibanda, who was a close relative, Rwagasana and his colleagues strongly opposed the then ruling Parmehutu, mainly because it agitated for the alienation of one section of the Rwandan society. Unfortunately, he was murdered by Kayibanda regime on December 23, 1963, when him and 20 fellows were driven off to Ruhengeri on Nyamagumba Hill, near the current Musanze town. Ret Fred yari umuyobozi mukuru mu ngabo, twe twari abasirikare batoya, ariko yaduhaga urugero rwiza. Cyambere yakundaga abasirikare ayobora, ikindi yatugiraga inama ko tuzataha. Twamureberaga urwo rugero nyine tuvuga tuti turi kumwe n'umugabo uzanaducyura. Ibyago twagize nuko tutabanye nawe igihe kirekire mu Rwanda amaze kuducyura, uruhare rwe rero ntagereranywa kuko ibyakorwaga byose yarabifitemo uruhare. Rudahigwa yemeye kuba umwami atanyuranije na se. Ubwo ku itariki ya 16 kwezi kwa 11 1931 nibwo Rudahigwa yimye ingoma. Ataretse gukorera abazungu ariko kandi atita ku mategeko bamuha, agenda abereka ko igihugu ari icye, ari abava amahanga ndetse tinde bitebuke bazataha.
ibyo yakoraga ni ku giti cye, ni ku ishyaka rye, ni ku rukundo rw'abanyarwanda, ariko ubwami bwari bwaravuye mu Rwanda, bwari bwaraciwe. Ariko arangije aba umwami w'abanyarwanda, nta munyarwanda wamubabaranye, nta munyarwanda wamuburanye uko agira. Imbere y'abanyarwanda yabahishe ko u Rwanda rudafite umwami. Yarabihishiriye, akorera abanyarwanda, akorera igihugu kugera abizize aratanga. When we commemorate heroism in Rwanda, we think of those heroes in our country from the ancient time up to now. It will also help us to think of what as Association Komeza Ubutwari, which is made of Imena heroes, a former student of Nyange School. So to continue our legacy, to keep it and sustain it. When they said you are among the national heroes, we said now the struggle starts now, because we are being watched from the village level at the national level. So we need to be very careful, but the good thing, we are not working alone. We are in a society, we are in a community where we help one another. Umunsi w'intwari twibutsa ibyo bikorwa byose intwari zaharaniye, kutabitezukaho, kubikomeza, tubiteza imbere kugira ngo tutazatatira icyo gihango cyatumye abatubanjirije izo ntwari zacu nyine zitangira urwo Rwanda, tukaba twabitezukaho. Uyu munsi nicyo twibutsa twese. The example of these heroes will serve as a model of Rwandan's unity for the current and future generations.